Hi friends, welcome to Ganesh Studitas YouTube channel. So today in this video I will discuss about electric installations topic BEE basic electrical engineering. Okay, so in this we discuss topics is first one components of LT switchgear, components of LT switchgear, so low tension switchgear. Okay, switchgear. నెక్స్ట్ సో స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్, సో దీంట్లో స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్ ఎస్ఎఫ్యు ఎంసీబీ ఈఎల్సీబీ అండ్ ఎంసీసీబీ. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఎస్ఎఫ్యు స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఎస్ఎఫ్యు. నెక్స్ట్ ఎంసీబీ, సో ఎంసీబీ ఫుల్ ఫామ్ అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా దాంట్లో ఇవ్వలే. సో మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఎంసీబీ. నెక్స్ట్ సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మౌల్డెడ్ కేజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, మౌల్డెడ్ కేజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంసీసీబీ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎర్త్ లీకేజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ఎర్త్ లీకేజ్ circuit breaker. So this is ELCB. So in this section, in this part we will discuss about these topics. So in next part we will discuss about earthing and types of batteries. So next parts we will discuss the types of wires and energy consumption, power factor improvements and battery backup. So this is the topics in electric installations. So firstly we will discuss about components of LT switchgear, switch fuse unit, miniature circuit breaker, MCB, MCCB and ELCB. So this is the discussed topics in this part. Okay, so what is mean by components of LT switchgear? So LT means we can see it has a low tension switch gear. So we use a switch, generally we use a switch to make and break the electric connection to the load. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రికల్ లోడ్స్ అనేవి రిక్వైర్డ్ టు స్విచ్డ్ అండ్ స్విచ్డ్ అవుట్ క్వైట్ ఫ్రీక్వెంట్లీగా. సో మనం స్విచ్ని మేక్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ని కనెక్షన్ని సో మేక్ చేయటానికి కానీ అంటే కనెక్షన్ ఇవ్వటానికి కానీ అండ్ బ్రేక్ చేయటానికి సో మనకి ఇక్కడ స్విచ్ అనేది యూజ్ అయింది. సో దిస్ కుడ్ బి అచీవ్డ్ బై ఇన్సర్టింగ్ ఏ స్విచ్. సో ఈ స్విచ్ని ఇన్సర్టింగ్ చేసే వల్ల సో ఇక్కడ మనం ఒక ఎనీ కనెక్షన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా స్విచ్ని కనెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్గా మేక్ అండ్ బ్రేక్ ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో ఆ స్విచ్ని అనేది మనం ఆ ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్లో ఎక్కడన్నా మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్టాలేషన్ టు కనెక్ట్ ద స్విచ్ సో ఇన్ ద వైర్. సో ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లోడ్స్. సో ఇప్పుడు దీనివల్ల మనకి ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ అనేది కొద్దిగా హ్యాండ్లింగ్, సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ అనేది తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద స్విచ్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ ఆఫ్ అంటే మనం ఒక బల్బ్ కానీ ఫ్యాన్ కానీ ఫ్యూజ్ ఇట్లా వేయాలన్నప్పుడు ఒక స్విచ్ని వేసి మనం ఫస్ట్ సో డైరెక్ట్గా చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ద స్విచెస్ ఫర్ ద డొమెస్టిక్ ఇన్స్టాలైజేషన్స్ హ్యాస్ బీన్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఎట్ 5 amps కెపాసిటీ ఫర్ లైట్నింగ్ సర్క్యూట్. సో ఇక్కడ నేను పాయింట్స్ వైజ్ ఇక్కడ రాయిస్తుంటా చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ సో వీ యూజ్ ద స్విచ్ టు మేక్ అండ్ బ్రేక్ ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎల్టీ స్విచ్ గేర్ ఈజ్ ద హెడ్డింగ్, మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఆఫ్ దిస్. సో components of low tension switchgear. Okay, is it clear?
ఇక్కడ వి యూజ్ ది ఫస్ట్ పాయింట్స్ వైజ్గా ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు ఇలానే రాయండి. సో కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ లో టెన్షన్ స్విచ్ గేర్ ఎల్టీ స్విచ్ గేర్ అన్నప్పుడు మనం ఇవి రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్స్గా వి యూజ్ ఏ స్విచ్ టు మేక్ and break the electrical connection to a load. The electrical connection to a load. Next second point వచ్చేసి this could be, సో ఇక్కడ మనం దిస్ కుడ్ బి అచీవ్డ్. సో ఇక్కడ మేక్ కానీ బ్రేక్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ని కనెక్షన్ని మనం చేయాలంటే ఇక్కడ దిస్ కుడ్ బి అచీవ్డ్ బై ఇన్సర్టింగ్ ఏ స్విచ్ ఎనీవేర్ in the circuit. సో స్విచ్ని మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసినా సర్క్యూట్ లోపల సో మనకి అనేది ఏం కాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్విచ్చెస్ అనేవి 5 amps కెపాసిటీ ఫర్ మనకి ఒక తక్కువ ఇన్స్టాలేషన్స్లో డొమెస్టిక్ ఇన్స్టాలేషన్లో మనకి 5 amps కెపాసిటీస్ ఏమో లైట్స్కి, నెక్స్ట్ ఫ్యాన్స్కి, మొబైల్ ఛార్జెస్ ఇట్లా చిన్న వాటికి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 15 amps కెపాసిటీ ఏమో సో ఇక్కడ మనకి వాషింగ్ మిషన్, ఏసీ, రిఫ్రిజిరేటర్స్ వాటికి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, ద స్విచెస్ ఫర్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టాలేషన్ have been channelized of 5 amps capacity for lightning అంటే లైట్స్కి. ఓకే, సో నాట్ ఫర్ many high amps capacity like washing machine and ACs not. So 5 amps capacity for lightning circuit. So simple circuits, lightning circuit such as, సో మనకి అవి ఏంటంటే ల్యాంప్స్, సో లైట్స్, ఫ్యాన్స్, మొబైల్ ఛార్జింగ్స్, సో ఎక్సెట్రా. సో ఇవి అనేది మనకి చిన్న వాటికి అనేది వస్తుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 4th పాయింట్. సో అండ్ 15 amps capacity for power circuits such as washing machine, ACs, నెక్స్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇట్లా మనకి ఇక సో హై మిషన్స్ అనేది ఎక్సెట్రా మనకి 15 amps కెపాసిటీ. ఓకే, 5 amps కెపాసిటీ అనేది లైట్నింగ్ సర్క్యూట్. సో ఇట్లా కాంపోనెంట్స్ అనేది మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, దిస్ ఈస్ ద 4th పాయింట్ ఇన్ దిస్. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్, విల్ సీ ద 5th పాయింట్ ఇన్ దిస్. సో ఫ్యూజెస్ shut down and circuits wherever a short circuit condition or overload condition occurs. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్యూజెస్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి ఓవర్లోడ్ కానీ షార్ట్ సర్క్యూట్ కండిషన్స్ అయినప్పుడు కానీ, సో ఫ్యూజెస్ అనేవి టోటల్ హౌస్ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఖరాబ్ కాకుండా, అంటే సో మనకి ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు, అంటే ఎగ్జాంపుల్గా రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది, సో ఓవర్లోడ్ కరెంట్ అక్కర్స్ అయినప్పుడు సో మనకు అనేది అది ఖరాబ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫ్యూజ్, ఇట్ ఈజ్ ఎ సేఫ్టీ డివైస్. సో ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అనేది పెట్టడం వల్ల, సో ఫ్యూజ్ అనేది ఇట్ విల్ బీ ఎనీ ఓవర్లోడ్ సర్క్యూట్, ఓవర్లోడ్ కరెంట్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అక్కర్స్, ఇట్ విల్ బీ ప్రొటెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పుట్ ఆఫ్. ఇక్కడ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇదే దిస్ పాయింట్ ఈజ్ fuses shut down
circuits whenever a short circuit condition or an overload condition occurs. Okay, so this is this point. Next, fuses are the protective switching devices. This is okay, so this is are meant to provide the protection and switching in low voltage and power distribution. Okay, so fuses are protective switching devices are mean to provide protection, low voltage and power distribution. This is the sixth point of this. So the basic components of switchgear are, so basic components, now we can see the SFU, MCB, MCCB and ELCB. So the basic components of switchgear are సో మనకి బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్, దిస్ ఈజ్ SFU. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సో ఇందాక నేను చెప్పిన సో మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, so this is MCB. Next, molded case circuit breaker, this is MCCB. Next, fourth one, earth leakage circuit breaker, this is ELCB. Is it clear? So this is the 4 basic components in switchgear. Okay, this is very important topic. So firstly we will discuss switch fuse unit. Okay, switch fuse unit. So switch fuse unit మనం డిస్కస్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తా. సో ఇక్కడ ఇక పాయింట్స్ రాపీయటం అవన్నీ వద్దు, టైం వేస్ట్ పర్పస్. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్? సో ఇది ఒక ఫ్యూజ్ యూనిట్. సో ఇట్ బీ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ ఆర్ డిస్కనెక్ట్ ద సర్క్యూట్ విత్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ మాన్యువల్లీ యూజింగ్ ద హ్యాండిల్. సో బై యూజింగ్ ద హ్యాండిల్ వీ కెన్ స్విచ్ ఫ్యూజ్ అంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ వేసేటప్పుడు దించేటప్పుడు ఇక్కడ హ్యాండిల్ అనేది ఫ్యూజ్ అంటే మనం బంద్ వేస్తాం అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా. సో ఇట్ విల్ బి పుట్ ఆఫ్ ఆర్ ఆన్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అంటే ఇట్ బి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ ఆర్ ఎనీ ఓవర్లోడ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లోస్ అయినప్పుడు ఫర్ ద ఫ్యూజ్ సఫిషియంట్ టైమ్ ఇట్ మెల్ట్స్ అండ్ ద ఐసోలేట్స్ ద సర్క్యూట్. సో ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది అక్కరైద్దో సో ఇన్ ద సర్క్యూట్, సో వెంటనే ఈ స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్ అనేది మెల్ట్ అయిపోద్ది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి మెల్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ డయాగ్రామ్ అండ్ అవుట్లైన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్ వీ కెన్ సీ హియర్. సో ట్రిప్ కాయిల్, సో ఇట్ విల్ బి మెల్ట్. స్విచ్ ఫ్యూజ్ అనేది ఇది ఒక ప్రొటెక్టివ్ డివైస్. దీనివల్ల సో ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ కరెంట్ అక్కర్స్ అయిద్దో సో అది అనేది మెల్ట్ అయిపోద్ది. సో వన్స్ ఇట్ విల్ బి మెన్స్ వీ కాంట్ రీయూజ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ వచ్చేసి సో MCB ఈజ్ అన్ ఆటోమేటికల్లీ ఆపరేటెడ్ ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్. సో ఇది అనేది ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ కరెంట్ అక్కర్ అయ్యిద్దో సో ఎమ్మటే ఇది అనేది పడిపోతుంది. ఓకే, కిందికి పుట్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఆఫ్.
సో మనం జనరల్గా హౌజెస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇట్ విల్ బి పుట్ ఆఫ్. సో ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఫ్రమ్ ద డ్యామేజ్ కాస్డ్ బై ఎగ్జెసివ్ కరెంట్ అండ్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఓవర్లోడ్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. సో దీన్ని మనకి డిజైన్ అంటే వై బికాస్ ఇది అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ డివైస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ఇది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్. సో ఎప్పుడైతే ఓవర్లోడ్ కరెంట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్స్ అక్కర్స్ అయిద్దో సో అప్పుడు అనేది ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద MCB ఆటోమేటికల్లీ హ్యాండిల్ డివైస్. నెక్స్ట్, the installation simply makes with sheet steel or plastic. Okay, so this is the plastic and the installation simply makes. So ఇది అనేది దేంతోని చేస్తారంటే షీట్ స్టీల్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తోని దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్, MCB ఆఫ్ 32 amps ఆర్ 63 amps రేటింగ్ టు వర్క్ యాజ్ ద మెయిన్ స్విచ్. సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దిస్ ఈస్. సో 32 amps అండ్ 63 amps అనేది మెయిన్ స్విచ్గా మనకి వర్క్ చేస్తుంటుంది. ఓకే, సో మెనీ MCBs ఆఫ్ 6 amps rating for light loads such as LED lights and ceiling fans, TVs, etc. So many MCBs for 6 amps rating. 6 amps ratings ఉంటే సో అవి అనేది తక్కువ కరెంట్ చూపించే ఏంటంటే LED లైట్స్, సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ అండ్ టీవీస్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవి ఓకే. సో అండ్ 16 amps రేటింగ్ ఫర్ పవర్ లోడ్స్. సో మనకు తెలుసు గ్లిజర్స్ అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఏసీస్. సో ఇండివిజువల్గా మనకి హై ఎక్కువ యాంప్స్ ఎక్కువ కరెంట్ లాగి ఇవి. ఓకే, సో 16 amps రేటింగ్ అనేది ఉంటాయి. నెక్స్ట్, MCB 6 amps రేటింగ్ ఫర్ లైట్ లోడింగ్ కరెంట్స్. ఓకే, సో జనరల్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ MCBs. ఓకే, నెక్స్ట్ MCCB మౌల్డెడ్ కేజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో దిస్ ఈస్ ద MCCB. సో in this circuit breaker is molded in the plastic case, hence it is named as the molded case circuit breaker. సో దీని పేరు molded case circuit breaker ఎందుకు వచ్చిందంటే సో దీంట్లో సో ప్లాస్టిక్ కేస్లో ఇట్ విల్ బి మౌల్డెడ్. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ ద మౌల్డెడ్ కేస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో ఇట్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ హై రేటింగ్ కరెంట్స్. ఓకే, హై రేటింగ్ కరెంట్స్కి ఇది అనేది సూటబుల్గా ఉంటుంది. సో జనరల్లీ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు వేర్ ద కరెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 100 amps. 100 amps కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే దిస్ విల్ బి యూజ్డ్. ద కరెంట్ రేటింగ్ కెన్ బి హై. సో ఇక్కడ హై మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఎంత అంటే 2500 amps. ఓకే, ద కరెంట్ రేటింగ్ కెన్ బి హై యాజ్ 2500 amps. నెక్స్ట్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు ప్రొటెక్ట్ an electrical circuit from damage caused by any excessive current and resulting from the overload or short circuit. సో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఆర్ ఓవర్లోడ్ కరెంట్స్ అక్కర్స్ అయినప్పుడు సేమ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రొటెక్టివ్ డివైస్ ఫర్ ఎనీ ఫాల్ట్ కరెంట్స్ అక్కర్స్. ఓకే, సో అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఇన్ MCCB ఈజ్ అంటే MCB కంటే అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే సో MCB కంటే MCCB ఈజ్ వెరీ కాస్ట్లియర్ దెన్ MCB. ఓకే, MCCB హ్యాస్ డబుల్ పోల్, ట్రిపుల్ పోల్ ఆర్ 4 poles. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ MCCB. నెక్స్ట్, ఎర్త్ లీకేజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో డ్యూ టు అన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఫెయిల్యూర్. మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏదన్నా వాషింగ్ మిషన్ కానీ ఏసీ ఇట్లా ఫెయిల్ అయితే సో ఇట్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ద కరెంట్ మే అనేది లీక్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ టు ఎర్త్ అండర్ సచ్ కండిషన్ ఇఫ్ ద హ్యూమన్ ఆర్ యానిమల్ టచెస్ ద ఇన్స్టాలేషన్ సో ఇట్ వుడ్ గెట్ ద ఎలక్ట్రికల్ షాక్. సో విచ్ మే సమ్ టైమ్స్ ద ఫాల్ట్ టు అవాయిడ్ సచ్. ఓకే, యాజ్ వీ నీడ్ టు డివైస్ టు డిటెక్ట్ ద కండిషన్ అండ్ స్విచ్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ మనకి ఫాల్ట్ అంటే కరెంట్ లీకేజ్ అయినప్పుడు సో ఇన్ కరెంట్ లీకేజ్ సిచ్యువేషన్ ఎనీ హ్యూమన్ ఆర్ యానిమల్ ఈజ్ టచెస్ దట్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, సో ద హ్యూమన్ ఆర్ యానిమల్ గెట్స్ ద ఎలక్ట్రికల్ షాక్. సో వాటికి అనేది ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది వచ్చింది. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి లీడ్ టు డెత్ ఆల్సో. ఓకే, సో టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ టు సచ్ యాక్సిడెంట్ని అవాయిడ్ చేయడానికి సో ఇక్కడ మనం ELCBని అనేది వాడతాం. దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ELCB. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ of the current operated ELCB is residual current circuit breaker. So this is the alternaming current. So RCB has only the line or phase and neutral connections. So this is the
కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎల్టీ స్విచ్ గేర్ అండ్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎల్టీ స్విచ్ గేర్ యూనిట్స్. సో మనం ఎగ్జామ్లో సో ఇంత టాపిక్ రాస్తే సరిపోతుంది. అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఓకే, సో జనరల్ డయాగ్రామ్స్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో దిస్ ఈజ్ ద స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్ అండ్ ఇందాక పాయింట్స్ అనేది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్. So this is for in this video. In next video I will discuss about earthing and types of batteries and also battery backup conditions and to do electric installation topic BEE. Okay, so to ఇక్కడ MCB MCCB SFU అనేది very important topics in this lesson. Okay, so this is for in this video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to Ganesh Study Class YouTube channel and share to your friends.